Actually, she was condemned for that unconstitutional behavior and conduct which she exudes always, she exhibits in the way she presides over Parliament. And she was being restrained by court in acting in a manner that violates the Constitution, that violates the rules of procedure, that does not rhyme with the sanctity of Parliament and the Constitution. Largely, that is the gist of the decision, and we thought the Attorney General would swallow his humble pie and accept that indeed the Speaker acted in excess of the powers vested in the office of the Speaker. And indeed the Speaker has abused the authority vested in the office of the Speaker. The Speaker also exceeded the constitutional limits and mandates given to the office of the Speaker. That is the essence of that particular judgment. And they wouldn't, but of course, they decided to appeal here, which is their right. And we had come here for the elections. Indeed, the court has issued the same, to the effect that we should file, the petitioners, rather the appellants, should file their submissions not later than 14th of March, and we should also file ours by 28th of the same month, and thereafter they will give us notice for further management of the matter, including the date they will deliver their final decision. So our humble appeal to the Supreme Court is to expedite, our humble appeal to the Supreme Court is to expedite the hearing of this matter, to deliver judgment as soon as practicable, because it has dragged on for a long time, and indeed our client has suffered glaring injustice for a very long time, and the Speaker continues to violate the rules of procedure, to violate the Constitution with reckless abandon, with impunity. And the effect of this judgment was to curtail, to restrain her acts, to restrain her, to confine her within the constitutional boundaries, within the confines of the rules of Parliament. But that has not happened. She continues with her conduct. I hesitate to call it anything but that objectionable conduct, with reckless abandon and with impunity, which is really very, very unfortunate. So the reason we are appealing to the Supreme Court to expeditiously dispose of the appeal. In the appeal, what does the Speaker say? Well, they are contesting the decision of the Constitutional Court, which, for all intents and purposes, amounted to an indictment against the Speaker for her obnoxious conduct. Because in that particular judgment, as I said, the Speaker was found in contempt of not only the rules of procedure, but in contempt of Parliament, which she presides over. And she was also found on the wrong side of the Constitution for acting outside the purview of the Bill of Rights, where she acted as a judge and prosecutor in the matter at the same time. And also she acted in a manner that in effect negated the spirit and letter of the Bill of Rights by occasioning mob justice against the Honorable Zaake, because members were just compelled by the Speaker to take that particular decision, if I may use that word, because there was no clear provision on which they anchored their decision. If you look at the ruling, or rather the judgment of the Constitutional Court, they could not cite any particular provision under which they anchored, or rather on which they anchored their decision, because they suspended all the rules that that provided for the process for the removal of the Honorable Zaake from the Commission were suspended. So, and now the question was, if you, after suspending the rules on which you are supposed to found or to ground your decision, then what is that particular provision supporting your decision?
and so on and so forth. So quite a number of decisions that were made. But the long and short of it is that Parliament acted in excess of its jurisdiction. Parliament acted in a mobile manner which is unconstitutional. And that's what the Attorney General wants to protect. And we are saying that's an absurdity. Okay. Honorable Sabo Sigala, how are you? Honorable Sabo Sigala, how are you? Okay. Emisango gino gigenda maaso gigendereddwamu okusookera ddala okwonoona obudde bwaffe nabo bennyini okulaba nga bagezaako okwagala okubikka obuswavu bwabwe kuba twabawangula mu constitutional court ey'amateeka era nga bulijjo bwe nkyogera nti palamenti ekola amateeka ate yo kyewuunyisa nti ate yetakagoberera naye ne tugiwangula bulungi nnyo kati buno obuswavu bwe baleeta wano bagezeeko okubikkabikka kuba balowooza tujja kubikoowa tubyeta bwe tubiveemu naye tuli wano okubategeeza tetunnabikoowa tukyabiriko okulwanirira enfuga ey'omu mateeka era omuloodi ono gwe mulimu gwasinga okumanya nekintu kyasinga okwagala ye rule of law ate palamenti yemu eyandibadde ng'ekyokulabirako ekisooka namba emu kuba yekola amateeka ago naye nekitagenda mu maaso bwe kityo era yensonga lwaki tuli wano olwaleero era kirungi nnyo nti tufunye date era kooti eragidde Supreme Court esemerayo ddala eragidde palamenti tibiwabwabwa jangu oteekemu empozayo mangu ddala kuba ebadde yabidampinga eyo ngerowooza bigenda kukomaawo ngerowooza tebigenda kuddamu kuwulirwa naye tuzze okubizuukusa nti tulina okufuna obwenkanya ekyakolebwa mu palamenti yali mob justice kyali kikyamu tesobola kusigala nga tuleka pulezidenti eyo egende mu maaso nga tesemateeka kooti ya semateeka yagamba tekizigana nabyo era byali bikyamu kati obuswavu obwo ne baagala beekweka eno nga balowooza buli kimu kiwedde tuli wano okubategeeza nga palamenti mwamenya amateeka era omusango teguvunda mwabikweka eno tuzze okubizuukusa era bigenda mu maaso mukimanye nti mulina okukola ebintu ebituufu mu palamenti eyo palamenti ekola ebintu ebikyamu mugezezaako nnyo okulaba nga munnyigiriza palamenti egezezaako nnyo okulaba nga nze enteekako ekigere ku mutwe okulaba nga seetaaya kati byonna byonna ebikolebwa tetubitadde mu mateeka twagala palamenti etunuzibwemu amaaso era kirungi nnyo okubanga eggwanga lyonna lyonna litunuulidde palamenti essaawa ya leero biki byekola mu palamenti buli muntu akola ebikyamu alabisibwe era akolebweko ng'amateeka bwe galagira era ekyo kyetwagala yensonga lwaki tulemeddeko ate bwe tubanga tuyimiridde wano n'omuloodi nga tulemeddeko kiba kitegeeza teri agenda kutujja ku mulamu ogwo tugendagenda mu maaso okulaba nga palamenti ekolebwako ng'amateeka bwe galagira nga tuli mu Supreme Court be babyeteerayo kati kababirabe bakubifulesingedda oba tebanaba tebanaba oba status quo ekyali nga bwe yali bwemaliza mu kooti nga bw'omanyi nti ffe ekyatweta mu kooti eno kulaba nga tulwanirira enfuga ey'omu mateeka ekyokubiri okulaba nga tulwanirira obwenkanya ku byankolebwako ebisigadde biri eri nti oba mu kifo mwendi oba sirimu kuba ne kooti ne bwe yanzizaamu palamenti yagaana okubeera amateeka negaana okunzizaayo era kyebakola bo tebaagala kundabirako ddala palamenti buli muntu abeera ku palamenti bwandabako bulabi bandabanga nsolo baagala kudduka buddusi bantiira ddala ne bwembeera mu palamenti wali eri munda tebaagala mbeeko na kigambo kyonna kye mbanjogera banninnyako naye ng'ate nze nkiikirira abantu b'emityana so ng'ekibiina kyange kiyimiridde nange okulaba ng'embeera eno ngiyitamu bulungi nnyo era n'ekigenda maaso mu palamenti tujja kubanga tubiraba kuba kati amazima gatandise ovaayo nze omanyi saagala nnyo bintu byakubeeraawo nze ntandika okwogera ennyo ebingi wabula ekituufu bwe kiba kituufu n'okimiirako ebyafaayo bivaayo era amazima ne gavaayo mu lwatu ne galabibwa era kati abantu batandise olaba palamenti nze yabitandika palamenti oyo gikuba mu ttooki nga ne n'omuloodi ono era kati abantu batandise olaba amazima balowoozanga Zaake wuyo wampisa mbi omanyi bo bagezezaako nnyo okulaga kinze ndi wampisa mbi naye ng'ate bwe bakola empisa embi ne babikyusa mu nkola eya reverse psychology ne bagamba nti kati oyo w'empisa embi naye kati buli muntu atandise olaba ki ekigenda mu maaso mu palamenti ebivundu byonna kakikyawunya okukamala enanina atandise okuvaayo kakyawe tuli palamenti amaaso gabatunuulidde either mugoberere amateeka oba mulekulire bulizungu